Hello பசங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hope all of you are doing good. I'm also doing great. So let's get into the topic and come let's decode biology with Niveta. This is Niveta just making Neet very easy for you guys. So let's get into the topic. So நேத்து செஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா we just spoke about cell, introduction, history, prokaryotic and eukaryotic cell wall and plasma membrane. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா the செல்குள்ள இருக்க செல் ஆர்கனலைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஆர்கனலைஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, வாட் இஸ் தர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி. ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னன்னா த எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம். ஸோ வாட் இஸ் எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம்ன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம்னா it is a system that excludes everything other than your nucleus, mitochondria and chloroplast. Okay, so it includes 4 different cell organelles. Okay, adhe endoplasmic reticulum, okay, Golgi bodies, lysosomes and vacuoles. Okay, idu naal patti da innoda session la nama paaka porom. Okay, so don't watch till the end. Okay, and I'm going to ask you some important questions from Neet exam, okay, which have already been asked in the previous years. Yes. So இது வந்து நான் ஆல்ரெடி என் சிஸ்டம்னு சொல்கிறேன்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பிகாஸ் தே ஆல் ஒர்க் இன் அ கோஆர்டினேட்டட் ஃபேஷன். கோஆர்டினேஷன்னா என்ன? தே ஆல் ஒர்க் ஆஸ் அ டீம். 4 ஆர்கனலைஸும் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் அதை வந்து நம்ம எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகேவா? எஸ். So what does it include? It includes ER, it includes Golgi, lysosomes and vacuoles. Okay, let's quickly get into your endoplasmic reticulum. அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் நம்மளோட எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம். பிக்சர் பாருங்களேன், நியூக்ளியஸ் இருக்கா, நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் கண்டினியூஸ் அஸ் ரஃப் ER, அப்புறம் ஸ்மூத் ER, Golgi, vacuoles and lysosome. ஸோ இதை பற்றி எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா which of the following is not a part of endomembrane system ன்னு கேட்பாங்க, or which of the following is a part of endomembrane system ன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஓகேவா? they'll give you 4 options and you'll have to select it from that. Yes. So endoplasmic reticulumனா என்னன்னு பார்க்கலாமா? So who discovered this endoplasmic reticulum? It was a person called K.R. Porter. Okay, K.R. Porter discovered endoplasmic reticulum. ஸோ அவர் வந்து அது வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தாரா, பார்க்கும் போது அது வந்து ஒரு நெட் மாதிரி இருந்துச்சு, ஒரு மெஷ் மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, அண்ட் தட் இஸ் வை ஹி கேவ் த நேம் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். Okay, and this endoplasmic reticulum divides the cytoplasm. நேத்து பார்த்தோமா இல்லையா, cytoplasmனா என்ன? It's a liquid matrix in which all the cell organelles are suspended, right? So இதுனா இப்போ the endoplasmic reticulum divides the cytoplasm into 2 spaces. Okay, one is your inside the ER, that space is called luminal. உள்ள இருக்கிறது வந்து luminal. Okay, and the space outside the ER is called extraluminal. இது ரொம்ப important. What is luminal and what is extraluminal? The space inside the ER is called luminal. The space outside the ER is called as your extraluminal. Extraluminal na enna? Your cytoplasm. Okay va? Yes. So இது வந்து NCERT picture. Okay, so you can see the nucleus, you can see the nuclear pore. Okay, nuclear pore na, they are pore-like structures that are present in the nuclear membrane, and you can see the nuclear membrane continues as 2 types of endoplasmic reticulum, the rough and the smooth. Okay, so rough endoplasmic reticulum na என்னன்னு தெரியுமா? The surface appears to be rough. என்ன இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு யாரால யோசிக்க முடியுமா? What are these small dotted or circular structures? They are nothing but your ribosomes. Okay, so endoplasmic reticulum having ribosomes attached on their surface are called as rough endoplasmic reticulum. Okay, yes. Then you have smooth endoplasmic reticulum. இங்க பாத்தீங்களா? So இதுதான் SCR. அதுல ஏதாச்சும் ribosomes இருக்கா? கிடையாது. They do not have ribosomes. Okay, இப்படி நம்ம சொல்லலாம். RER has ribosome, SCR do not have ribosomes. Okay, yes. So this is what I was already discussing, and one more important thing is ribosome attach ஆயிருக்கு. அப்போ அதோட function என்ன? Protein synthesis. Okay, the function is of your RER is protein synthesis. Okay, and they are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus. Can you see? The outer membrane of nucleus continues as rough endoplasmic reticulum. Okay, so which endoplasmic reticulum continues as a membrane of your as a nuclear membrane? It is your RER. Okay, அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Yes, next is SCR. SCR அந்த yellow color structure தெரியுதா?
இந்த yellow color structure தெரியுதா அதான் SCR. Okay, so SCR ஓட function என்ன? It helps in lipid synthesis and hormone synthesis. நீங்க கேட்க எந்த மாதிரி ஹார்மோன் மேம்? All your steroid hormones, the hormones which are lipid in nature, progesterone, testosterone, அதெல்லாம் is synthesized by SCR. Okay, SCR ஓட இன்னொரு function இருக்கு. ஓகேவா? என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான function? It helps in detoxification. Detoxification na enna guys? It is going to help in breaking down toxic substances into less toxic substances. So nama body oda detoxifying organ edu yarkach theriyuma? It is your liver. Okay, so nama SCR வந்து liverல அதிகமா இருக்கும், abundant-ஆ இருக்கும். Okay, smooth endoplasmic reticulum is abundantly present in your liver. Okay, so என்னென்ன function smooth endoplasmic reticulum? Synthesis of lipids, synthesis of hormone and also detoxification. I hope எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது. இங்க ஒரு குவிக்கான ஒரு இது இருக்கு பாருங்க. SCR produces lipid, RER produces protein. Simple. இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். Is it difficult? Not at all. Just two points. அவ்வளோதான். Yes. Now, let's quickly check our concept. Proteins that move out of the cell are synthesized by RER or SCR. In the answer, it is RER. Correct? Yes. Proteins are always synthesized by RER. Okay, so that completes endoplasmic reticulum. So next part of endomembrane system போறோம். அது எது? Golgi apparatus. Golgi னு சொல்லுவாங்க, Golgi னு சொல்லுவாங்க. I prefer calling it as Golgi. Okay, so Golgi bodies னு சொல்லுவாங்க, Golgi apparatus னு சொல்லுவாங்க. Okay, so who discovered Golgi apparatus? It was Camillo Golgi. Okay, so in plants it is called as dictyosome. This is an important question. Golgi apparatus or Golgi body in plants is called dictyosome. Okay, it is absent in prokaryotes and found only in eukaryotes. Okay, va? So நம்ம Golgi body வந்து packaging organelle ன்னு சொல்லுவோம். என்ன organelle? Packaging. Okay, packaging organelle ன்னு சொல்லுவோம். ஏன்? It is going to pack all the materials that is synthesized by your endoplasmic reticulum and send it to its respective target organelle or target cell. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்லைனில் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு காமனான இடத்துல அதை வந்து பேக் பண்ணி டிஸ்பேட்ச் பண்ணுவாங்கல்ல, அதே ஃபங்க்ஷன் தான் கால்கியோடது. Okay, so Golgi is going to help in packaging. அது வந்து traffic police னு சொல்லுவாங்க. It's very interesting to know that. Okay, ஏன்னா it's going to help in intracellular trafficking. So நம்ம cellsலயும் traffic இருக்கும். All the molecules will be here and there, here and there. They have to be sent to the respective organelles, correct? So we call Golgi as a packaging organelle as well as a traffic police of the cell. Okay, ஏன் understand ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So Golgi, what is this Golgi made up of? Okay, it is made up of disc-shaped sacs or cisternae or flat in the sac-like structures. Okay, they are arranged one above the other, and the number of cisternae varies. Okay, so this cisternae are arranged parallel to each other. Okay, the ரெண்டு phase இருக்கு, FACE phase. Okay, so you have one is your cis phase, another one is your trans phase. எப்படி நீங்க differentiate பண்ண போறீங்க cis phase க்கும் trans phase க்கும்னா, cis phase is facing your nucleus. இது வந்து nucleus கிட்ட இருக்கு. Trans phase is towards your plasma membrane. Okay, இந்த cis phase வந்து நம்ம forming phase ன்னு சொல்லுவோம். FORMING, forming phase ன்னு சொல்லுவோம். Trans phase நம்ம வந்து mature phase ன்னு சொல்லுவோம். என்ன phase ன்னு சொல்லுவோம்? Mature phase. Okay, so இது ரொம்ப important. இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. So cis phase is towards the nucleus and it's also called forming phase and it's also called convex. Convex-ஆ இருக்கும். ஓகேவா? And trans phase is also called concave. இப்படி இருக்கும். Okay, and it's also called the mature phase. Yeah, here it's very clear. Okay, so concentrically arranged, you can see this is a cis phase which is convex in nature and this is concave in nature. Okay, cis phase otherwise called forming phase, concave or trans or maturing phase. Okay, yeah, ரெண்டுமே different actually. Okay, but they are connected to each other via vesicles. That's the most interesting thing. Okay, yeah. Let's get into a question. Which of the following statement is true about Golgi? Is it true? Is Golgi present in prokaryotes? Absolutely not. Correct? Is Golgi present in both plants and animals? Yes, it is present in both plants and animals. Okay?
இதோட ஃபங்க்ஷன் நான் குவிக்காக இந்த பிக்சர் யூஸ் பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இமேஜின் தெர் இஸ் an endoplasmic reticulum here. Okay, this endoplasmic reticulum will produce proteins. Okay, the protein will enter the Golgi. இப்படி வச்சுக்கோங்க. So this protein will get transferred through the Golgi. Okay, it will get transported into a vesicle. And this vesicle now contains the protein which is synthesized. நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி Golgi வந்து ஒரு பேக்கேஜிங் ஆர்கனல்லே. ஓகே, இட் பேக்ஸ் இன்டு வெசிக்கல்ஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த வெசிக்கலெல்லாம் எங்கெங்கே போகணும்னு ஆல்ரெடி டிசைடாக இருக்கும். அங்கங்கே இதோட டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தான் கால்கியோட function. Okay, so it might go to other cell. So if it has to go to other cell, where it will go? It will go to plasma membrane. If it, some Golgi also form lysosomes, okay, and few secretory vesicles will reach out to other cell organelles. Okay, so vesicles na enna romba periya term alla kediyadhu. It's just a circular structure which is filled with any kind of secretory substance. Okay, that is the function of your Golgi. Okay, இங்க இருக்கு பாருங்க, functions of Golgi, very very important. So formation of plasma membrane and cell wall. So they can ask you which organelle is involved in the formation of plasma membrane and cell wall. It is Golgi. Okay, and it helps in the modification of protein. Protein yaar produce பண்றா? Who is producing protein? RER, correct? Who is producing lipids? SER. Okay, both of them are synthesized by, like, the modification of these is done in your Golgi bodies. Okay, and who is producing it? ER. Okay, and இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் கைஸ், நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ Golgi apparatus is involved in glycosylation. ஓகே, இந்த glycosylation என்னன்னா, glycosylation, addition of carbohydrate or addition of sugar. Simple போடுவோம், ஏன் carbohydrate ன்னு சொல்லிட்டு we can put it as sugar. Okay, இப்போ it's going to form protein வந்து RER produce பண்ணுது, கரெக்டா? If carbohydrate is attached to the protein, we call it as glycoprotein. Okay, if lipid is attached, if your carbohydrate is attached to your lipid, we call it as glycolipid. Okay, எப்படி இருக்கும் கொஸ்டின்னா, which organelle is involved in the formation of glycoproteins and glycolipids? Okay, it is simply your Golgi apparatus. Okay, டவுட்டே கிடையாது. இது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 4 marks கிடைக்கும். Okay, which is not a joke. Yeah, we'll quickly go through the questions. The membrane of the endoplasmic reticulum remains continuous with the membrane of what? ரொம்ப ஈஸி, இப்போ தான் படித்தோம், கரெக்டாக? நியூக்ளியர் மெம்பரேன். The nuclear membrane continues as your endoplasmic reticulum. Yes. Which of the following event occur in rough? Roughனா என்ன? R for ribosome னு வச்சுக்கோங்க. Okay, ribosome is involved in what? Protein synthesis. So the answer is option C. Okay. Dash is the, இப்போதான் சொன்ன இதோட ஆன்சர். I think all of you will be waiting with your answers, correct? Dash is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid. Undoubtedly, 100% sure, Golgi complex. Okay? Yes. The Golgi complex participates in activation of amino acid? No. Respiration in bacteria? Chance illa, correcta? Does bacteria have Golgi? No. Is it involved in fatty acid breakdown? No, it's mitochondria which is involved. Is it involved in formation of secretory vesicle? Absolutely yes. And the vesicles பாத்தீங்கல்ல, அதுக்குள்ள protein இருக்கலாம், lipid இருக்கலாம். That is called as vesicles. Okay? Yes. Now, packing of substance for export from the cell, okay, occurs in, இப்போதான் நான் சொன்னேன், packaging organelle எது? Golgi. Okay? Yes. So that completes Golgi. So next part of endomembrane system polama. Are you all guys excited? So it's lysosomes. See, lysozyme என்றது வேற, lysosome என்றது வேற. Okay வா? So lysosome and lysozyme. Okay? Lysozyme. So நீங்க கேட்கலாம், ma'am, lysozyme na என்னன்னு? Okay வா? Lysozyme is an enzyme, okay, that is present in your tears and saliva. It is an antibacterial enzyme. So confuse ஆகாதீங்க. இந்த மாதிரி பயாலஜியில் நிறைய ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது, ஓகே, விச் பீப்புள் டென் டு கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது லைசோசோம். ஓகே, ஸோ லைசோசோம் ஹெல்ப்ஸ் இன் வாட்? எனிபடி இன் த கிளாஸ்? வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லைசோசோம்? இட் ஹெல்ப்ஸ் இன்
degradation of substances. It helps in breaking down of substances. இங்க பாருங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இமேஜ் இருக்கு பாருங்க லைசோசோம். இது வந்து கால்கி electron microscope. இதெல்லாம் real images directly from your microscope. Okay, so this Golgi is going to pinch off to form lysosome. So which organelle is involved in formation of Golgi apparatus? Lysosome. Okay, so who discovered it? Christian de Dieu in the year 1955 discovered lysosomes. Okay, என்ன லைசோசோம்னா என்ன மேம் பெரிய ஸ்ட்ரக்சரா? கிடையவே கிடையாது, அது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ வெசிக்கல் லைக் திஸ். இங்கே பார்த்தீங்கல்ல, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ வெசிக்கல் பவுண்ட் பை அ சிங்கிள் மெம்பரேன். ஓகே, லைஸ்னா என்ன, லைசிஸ்னா என்ன, டைஜஸ்டிவ். சோமானா என்ன, பாடி. Okay, so what is the function? They contain a lot of digestive enzymes. Okay, so inga parunga, the Golgi is going to pinch off into lysosome. Idu romba romba important. Golgi will now pinch off into lysosome. Okay, function இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நானே பார்த்துருக்கேன், நிறைய வாட்டி இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. So lysosome is rich in hydrolytic enzymes. Okay, they are rich in enzymes. Hydrolytic enzymes na enna? Lipase, protease, carbohydrates. Okay, so what does lipase do? It basically digests lipids. What does protease do? Digest protein. What does carbohydrates do? Digest carbohydrates. Okay, and the enzyme, இது ரொம்ப 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 important. Okay, the enzyme functions in an acidic pH. கேட்பாங்க, hydrolytic enzyme function at dash pH, pH 4 to pH 5. Okay, every enzyme will have its optimum pH. So அந்த optimum pH வந்து இங்க 4 to 5. So அதனால வந்து நம்ம இந்த hydrolytic enzyme acid hydrolases ன்னு கூட சொல்லுவோம். Okay, the enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Okay, so they are basically a vesicle or bag மாதிரி இருக்கு. அந்த பேக்குள்ள எல்லா என்சைம்ஸும் இருக்கு. ஓகேவா? And what pH they are active? They are active at acidic pH. அதுதான் ரொம்ப important. Okay, so என்னது? They basically digest all the worn out organelle. Keep them clean, keep the cells clean. ஓகே, ஏதாச்சும் பாக்டீரியா இருந்தால் அதை வந்து என்கல்ஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் ஏதாச்சும் வைரஸ், ஏதாச்சும் ஒரு டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் திஸ் லைசோசோம் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டெஸ்ட்ராயிங் இட்ஸ் ஓன் செல். ஓகே, இப்போ அந்த செல்லில் ஒரு டேமேஜ் இருக்குது, அந்த டேமேஜை சரியே பண்ண முடியாதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா திஸ் லைசோசோம் வில் கில் த ஹோல் செல். தட் இஸ் வை வி கால் லைசோசோம் ஆஸ் சூசைட் பேக்ஸ் ஆஃப் த செல். ஓகே, like in just in case a cell ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிருக்குப்பா, அதை வந்து சரியே பண்ண முடியலன்னா this lysosome will come into action and they will just eat up the whole cell. Phagocytose பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? That is why we call it as, that is what we call autolysis. Just now I was discussing. It refers to self-destruction of a cell. And lysosome வந்து அனிமல்ஸில் நிறையா இருக்கும், பிளான்ஸ்ல வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இட் அக்கர்ஸ் இன் ஏஜிங், டெட் ஆர் டிசீஸ் செல். இப்போ ஒரு செல் ஒரு செல்லுக்கு வயசாயிட்டே போகுது, தட் இஸ் கால்ட் செனசன்ஸ். ஓகே, ஆர் த செல் இஸ் டெட். Okay, our disease cell, this lysosome will be able to destroy the whole entire cell. That is why we call it as suicide bags of the cell. Yes, we have a quick concept check here. Which of the following statement is not true about lysosome? It digests worn out organelle, it modifies protein. Enna answer? Option A. Idu can anyone think which organelle modifies protein? Yarkachu edachu answer theriyudha? It's Golgi. Okay, va? So idoda answer வந்து option. Oh, not true. பாருங்க, நான் இங்க தப்பு பண்ணிட்டேன். I didn't read this statement. It is not true. Okay, this is what happens when you don't read a question properly. Not true na modifies proteins. Okay, yes. Next, vacuole, the last part of your endomembrane system. Like you can consider it as a climax for your endomembrane system. So endomembrane system includes vacuoles. Okay, so vacuole na enna? Adu or periya bag. Lysosome vandu kutti bag, vacuole vandu periya bag. Especially in case of your plants, the vacuoles are quite large. Okay, this is a plant cell. Plant cell எப்படி இருக்கு? vacuole ரொம்ப பெருசா இருக்கு. Most of the space in the cell is occupied by your vacuole and the nucleus is pushed towards the periphery. Okay, and the content, vacuole குள்ள இருக்க content பேர் வந்து cell sap. Okay, and the membrane of the vacuole is tonoplast. இது ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக்.
cell sap and tonoplast. Okay, so what does the vacuole contain? Vacuole குள்ள என்ன இருக்கு? நிறைய storage substance இருக்கு. Water, sap, excretory product, அப்புறம் ஏதாச்சும் material which is not useful for the cell, everything will be present in your vacuole. Okay, yes. Stored substance helps in osmoregulation. Osmoregulation is a kind of maintaining the osmotic balance of the cell. It helps in excretion and digestion as in amoeba. Padikala next slides. In plant cell, there is a large centrally located vacuole. இப்போ நான் குவிக்காக ஒரு குட்டியான ஒரு plant cell வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். Just to make you understand how the vacuole is here. Okay, you'll have a large centrally located vacuole. Okay, அதே animal cell ரொம்ப குட்டி குட்டி vacuoles இருக்கும் அங்கங்க அவ்வளவுதான். And many vacuoles will be there. Okay, there are many small vacuoles. This is the difference between vacuoles in plant cells and vacuoles in animal cells. Okay, yes. Which of the following is not present in vacuole? Vacuole என்ன இல்ல first நம்ம இதே underline பண்ணிரலாம். Not present. Not present na என்ன? Digestive enzymes. கரெக்ட்டா? Excretory products இருக்கு vacuolesல. Yes. Vacuoles are of different types. Okay, you have sap vacuoles, contractile vacuole, food vacuole and air vacuole. இத பத்தி ஒண்ணொண்ணா பாத்துறலாம். Sap na என்ன? They contain a fluid called what? Cell sap. Okay, it occurs in animal cell and young plant cell. இது வந்து sap vacuole. Sap vacuole basically stores a lot of materials in it. இன்னொன்று வந்து contractile vacuole. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, contractile vacuole. It helps in osmoregulation. எங்க இருக்கு contractile vacuole? அமீபால இருக்கு. Okay, and what is the function of this contractile vacuole? Helps in excretion, osmoregulation. Amoeba வந்து ஒரு single cell. நேத்து தான் படிச்சோம் unicellular organisms பத்தி. So unicellular organismsல என்ன ஒரே செல்ல எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே நடக்கணும். Okay, so they don't have excretory system and nothing like that. They don't even have a cell for that matter. Okay, so there is a structure called contractile vacuole that helps in osmoregulation. புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, வா? So they can ask you, where is a contractile vacuole present? Amoeba. What is the function of contractile vacuole? Osmoregulation. Simple. ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஃபுட் வேக்யூல்ஸ். ஓகே, ஃபுட் வேக்யூல் எங்கே இருக்குது? ஃபுட் வேக்யூல் அமீபால தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த ஃபுட் வேக்யூல் என்ன பண்ணோம்? போய் லைசோசோம் கூட ஃபியூஸ் ஆயிரும். நான் இப்போ லைசோசோமில் என்ன இருக்குது? டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணுமா இல்லையா இப்போ? ஸோ லைசோசோம் ஃபியூஸ் வித் யோர் ஃபுட் வேக்யூல் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன். Okay, and the digested food is absorbed. Okay, the next one is your air vacuoles. Air vacuoles na they are going to provide buoyancy. Okay, they help the organisms to float. That is the function of air vacuole or gas vacuoles in kuda sollala. Some prokaryotes have this gas vacuoles. Yes, let's take up some few frequently asked question. How do lysosome digest the contents of the food vacuole? என்ன இருக்கு லைசோசோம்ல? ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் இருக்கு. கரெக்டா? Now hydrolytic enzyme. So these hydrolytic enzyme என்னென்னது? Carbohydrases, proteases, lipases. So don't you think they will be able to digest the food? And that's how they are able to digest the food. When a food vacuole combines with lysosome, the hydrolytic enzymes digest the food which is there in the food vacuoles. Okay, which cell organelle is known as a suicidal bag of the cell? இது இப்பதான் நான் படிச்சோம் நம்ம. Which one? It is lysosome. Okay, what are the different kind of vacuoles? You have food vacuoles. Okay, you have sap vacuoles. Okay, you have air vacuoles or gas vacuoles, and the last one is contractile vacuoles. Okay, these are different types of vacuoles. Okay, yes. We have few questions. Which organelle can reduce the number of other organelle? In the organelle, it is lysosome, correct? So lysosome will help in the reduction of other organelles. When the lysosome bursts, they release their enzyme and digest the entire cell. இப்பதான் படிச்சோம். ஒரு செல்லை வந்து அதே சாப்பிட முடியும்னா what is that process called? Autolysis. Okay. The outer layer of vacuole is called, I told you, the layer of vacuole is called tonoplast. Okay, the outer layer of vacuole is called tonoplast.
In amoeba, the contractile vacuole is important for, I think all of you would have guessed the answer. Yes, it's absolutely correct. Excretion. Okay, so let's quickly summarize what we have done in today's class. We basically dealt with endomembrane system. Nalapati pathom. Endoplasmic reticulum, Golgi, lysosome and vacuoles. Okay, so with this, I will sign off from this session. Please don't forget to like, share and comment on this video, and do share it with your friends who might find this video useful. And also stay tuned for my next session, in which I'll be discussing about the most important topic, that is your mitochondria. Thank you so much. Stay tuned.